a love that transcends. ILS trainant Erasmus in avant. SES mains liaise, sun cor fayable, mais inébranlable. Chacatape etate lured, mais sun visage innovate aucun pair. Les soldats eloenti força de cindra, eloenti attaché au cadre in bois etonti presa le board, tranchant contra sa chair. Il n'a pas cri. Il chichota plutot un prier. La coupe etate delibery. Les mains Freud's atteignerant in Louis. Fixant si chu ils ont trouvé, à elaperial cruel. Le premier tour de la poigne à desher un gemissement, du plus profond de sa poitrine. Mais sa voix n'a pas demand la pity. SES lèvres se dépliquant régulièrement, de paroles de foi portant de dents serres. Chaque traction elitira plus loin, son corps tremblant, sa voix se brise, mais la prière continue. Il parle pardon pour les mains que le tourmentant. Il remercie Dieu de l'avoir comme digne de cette épreuve. La foule ss déplacée mal, RLAs. Certains ont détourne les yeux, incapable de regarder. Même les soldats crevant vieux du sang au combat n'y peuvent pas tenir leur regard. Mais Erasmus n'est pas faible. À chaque tour du vent de vent, sa force saignait. Mais son esprit n'y faisait que devenir plus net, plus fort, plus brillant. Sa foi n'y se briserait pas même ici, dans l'emprise de la mort elle-même. Le tourment auquel il était confront n'était pas le signe seul. À partir du moment où Dioclétien et Maximien ont marqué le christianisme en tant que trahison, l'empire a renversé ses fureur sur chaque croyant. Les soldats ont pris d'assaut les communautés, déchirant les lieux de culte, brûlant les mots que portant l'espoir, trainant les prêtres et les évêques dans les chaînes. Les familles se sont retrouvées avec un seul choix, vers les anciens du ou surveiller leur vie et se fondre dans le feu et le sang. Erasmus se tenait au centre de toute cela. En tant que évêque, sa voix avait pour sa force à son peuple. SES mains avant béni les fables, son enseignement avait transformé le doute en foi. Cela le rendait dangereux. Cela a fait de lui la marque ils valant le plus. Le captureur n'écraserait pas seulement son troupeau. Il enverrait un avertissement à chaque chrétien qui ose résister. Ils sont venus pour lui avec des ordres aiguisés par la haine. Mais si ils ont church, si n'était pas un homme que se caché de père. Erasmus était déjà un symbole, son nom même un défi à la volonté de l'empire. Chaque prière il parlait, chaque aim il guidait, était un défiance écrite, en chair et en sang. Enfant, Erasmus avait déjà vu si que cela signifiait porter le nom du Christ. Il a regard de Paris trainer, les mères refusant de nier leur foi, alors même, que leurs enfants sacrocaient à yeux. Il a vu de hommes et de femmes se tenir ferme tandis que les flammes se levant autour d'eux, leurs voix se soulevant dans la prière au lieu de Christ. D'après ces moments, Illinois a compris, le faith n'était pas la sécurité. La foi était le sacrifice. Il est devenu un amen for me par cette vérité. Ses mots portant du poids, non pas parce qu'ils étaient intelligence, mais parce qu'ils ont brûlé de conviction. Les gens se sont rassemblés pour l'entendre, non seulement les fidèles mais même les païens que ont ressenti quelque chose dans sa voix que, les dieux de l'empire n'y peuvent pas leur donner. Sa compassion les rapproches, son courage les garde près. Avec chaque aim que se tourne vers son enseignement, l'ombre sur lui s'approfondissait. Les officiels ont regard. Les chicotements sont devenus plus forts. Erasmus n'était plus seulement un évêque, il devenait un menace. Jusqu'où la foi d'un homme peut-elle s'attirer avant que Rome, n'y le brise enfin? Au début, Erasmus avait connu un pax fragile. Dioclétien a regard dans l'autre sens, et l'Église a trouvé de l'espace pour respirer. Pendant un certain temps, les chrétiens ont construit leur vie sans que de chaînes n'y les pendant. Mais la pax était un mince voile, et il a déchiré rapidement. Galerius a pressa plus fort.
Les pretres ont rempli l'oreille de l'empereur de père. Et le focus est levé à l'honneur, du palais leur donne l'excuse, dont ils avant envie. Le blâme est tout instantanément. Les chrétiens. Les jacobements se sont transformes, en Christ et l'empereur a répondu avec du fer. Les ordres se propagent à travers l'empire. Briser leurs églises, scisser leurs écritures, dépouiller leurs dirigeants du peuple. Les sacrifices aux anciens de Saint Divinus la loi, le refus est devenu un crime punissable insouffrant au-delà de la mesure. Chaque croyant portrait maintenant une phrase sur leur tête. Pour Erasmus, le poids était encore plus lourd. Sa voix était trop forte, son troupeau trop fidèle. Le détruire serait de frapper au cœur de la résistance. Lorsque les soldats se sont rapprochés de Formille, Erasmus a choisi le seul chemin restant. Il se glissa au vent que leurs mains ini puissant le lyre, ini portant que sa foi dans les montagnes. Le silence n'avait pas de paix. C'était la femme. Illinois faisait Freud. Si sont les nuts que s'étendant sans fin sans voix, mais ses propres prières. Pendant sept ans, Illinois a vécu avec si silence. Chaque jour, un bataille contre la faiblesse. Chaque nuit un blessure de culpabilité pour avoir les son troupeau derrière. Il a écrit de lettres quand il le pouvait. De mots presses de chagrin, mais soulèves par l'espoir. En use, Illinois a vu ses doutes, ses hontes. Mais aussi les visions que lui sont venues. De visions que le maintenant débat lorsque son corps valait tumeur. Exil le dépouilla, mais dans si décibeli, sa foi est devenu plus dur, plus netty, inébranlable. Ce que Rome avait conduit dans le désert, Dieu s'y transformé en un arme que n'y pouvait pas s'y plier. Au cours de la septième année de son exil, le silence est casse. Erasmus a vu un clair léger aucune obscurité de montagne n'y pouvait laisser. Etysi, tenait le messager. La voix de l'angité le tonnerre et la paix à la fois. Retour. Le temps de cachette est terminé. Votre troupeau attend. Votre témoin doit être don. Il savait si que cela signifie. Retourner était d'entrer dans les chaînes, de mettre sa vie sur l'autel. Portant, son cœur n'est pas hésite. Si Christ avait porte la croix, comment pourrait-il refuser la route devant lui? Il a quitté les montagnes, pas à pas vers Formille. N'y portant aucun bouclier mais l'obéissance. À son retour, les gens ont pleuré à la vue de lui. Certains s'accroquaient à lui avec joie, d'autres tremblant de peur. Ils savant que sa présence attirerait la fureur de Rome, comme le feu au bois section. Ils l'ont supplié de fureur à nouveau, mais il a répondu avec le calme d'un homme déjà remis. Dieu me rappelle, et je ne courrai pas. Il est revenu en sachant que c'était une condamnation à mort. Mais Rome le ferait taire cette fois? Ils ont pris d'assaut alors qu'il soulevait le pain et la tasse. Les bottes de fer batten, les armes tirées. La congrégation se figia, la paire veroillant chaque souffle, mais Erasmus n'est pas faible. Il a terminé la bénédiction avec de mains régulières, a trace la croix en l'air etss tourne vers les soldats. Sa voix était calme, presque tendre, alors qu'il parlait un dernier prière sur son peuple. Puis il s'avança, se rendant sans lutte. Les chiens se sont mordus dans ses poignets, mais il marchait comme si rien n'y le liait. Ils l'ont transporté à Dioclétien. L'homme dont la parole signifie la vie ou la mort. L'empereur le regarda non pas avec rage mais calcul. La riqueza, la sécurité, l'honneur, tout cela oppose devant lui gel se pliait. Il brûlait un pensée d'encens aux du de Rome. Erasmus leva la tête. Ses paroles étant stables, chacun choisit comme de la pierre posée sur la pierre. Il a reconnu le pouvoir de l'empereur, mais il n'est pas cédé. Sa loyauté, et-il déclare, appartenait à Christ seul. Aucune affaire, aucune promesse, aucune menace n'y pourrait changer cela. Ils l'ont deep wheel et l'ont train au chaudron.
La chala es élevant dans de vagues. La surface de el while tremblante comme une chose vivante. L'ordre arrêté dans et ils éloigné force à tumeur dans les profondeurs que brûlantes. La foule halida, attendant le CRI, la vue de chair consommé. Mais aucun CRI est venu. Quand ils éloigné remonté, essaye po état entière, SES clairs, essaye voix forte. Il a pris à haute voix, remerciant non pas pour la délivrance, mais pour la chance de monter la puissance de Dieu dans ses faiblesses. Le silence que suivi était plus lourd que n'importe quel CRI, aurait pu être. Les soldats se sont déplacés avec mal à l'aise. Leurs mains tremblantes sur leurs armes. Les responsables se sont regardés avec un doute grave sur leurs visages. Les chicotements se propagent dans la foule, transportés comme des étincelles à travers l'herbe sèche. Il est protégé. Son Dieu est plus fort. Ils éloigné infirme dans la cellule la plus profonde. Le fer mordant ses points et ses chevils. Les gardes ont post à chaque porte. Nuit après nuit. Illinois s'agenouilla sur la pierre. Les lèvres se déplaquant sans pause. Ses prières remplissant le silence comme du feu dans l'obscurité. Poussant nuit. Le son de la rupture de fer a rempli la cellule. Ses chins se dédicant. Les portes se balanquant largement et la lumière est renversée au aucune torche ni brûlette. Les gardes ont jour ils inintendant rien. Mais le matin, la prison était vide. La panique est répandue à travers les officiels. Comment leurs mœurs ni pourrant les pas le tenir? Les soldats ont fui la campagne. Mais Erasmus ni était pas enfui. Il a déménagé parmi son peuple en secret, baptisant les fidèles, renforçant les mains brisées, imposant les malades. Des histoires se propagant de miracles. D'un jeune mort un soir et vivant le lendemain matin, ses voix tremblant alors qu'il jurait que l'évêque élevait rapide. Rome avait essayé de l'intérieur, mais maintenant il marchait librement, plus dangereux que jamais. Si Rome n'y put pas le tour, quels horreurs plus sombres s'inventeront ils? La trahison couchait plus profondément que les chiens. Uncroyant, brise sous la torture, abandonne son nom et de soldats sont entrés en vigueur. Cette fois, c'est Maximien que elle réclame. Un homme que avait envie de croire de la fécond dont les autres avaient envie de vin. Ils ont construit leur appareil avec soin. Un baril bord de points de fer, chaque angle attendant la chair. Erasmus a été force à l'intérieur. Le couvercle celle serra. Le poids du bois pressant contre lui. Avec un signal, ils éloigné envoie s'écraser sur la colline. Le baril a frappé le rocher après le roc. Son corps déchire à chaque tour. Ses cris résonnant dans les airs jusqu'à que le brute est au fond. Les soldats ont ouvert le couvercle, prêt à monter le cadavre mutil. Au lieu de cela, ils ont gallé. Balouse, brisé, mais respirait toujours. Erasmus leva la tête. Ses tenaient encore le feu qu'ils avaient essayé, tant de fois pour éteindre. La foule éclate. Certains tombent à genoux, certains criant leur croyance, and Dieu que ni le laisserait pas mourir. Les conversions se propagent comme une inondation et le visage de Maximien se tordit de rage. Plus il essaya de briser l'évêque, plus la foi autour de lui devint inébranlable. Maximien n'y pouvait pas supporter l'humiliation. Chaque fois que Erasmus vivait, Rome avait l'air plus faible. Chaque fois que les chicotements de miracles se propagent, plus de gens se détournant de anciens dieux. La fureur de l'empereur est devenue désespérée. Il a convoqué ses esprits les plus impitoyables, les ingénieurs que ont construit de machines de guerre, de prêtres que demandent le sacrifice, les tortionnaires que savaient attirer en vie au-delà de son point de rupture. Leur tâche était simple. Crise un fin à partir de laquelle il n'y pouvait y avoir aucune évasion. Ensemble, ils ont fécond un appareil Freud dans son objectif, le guindo. Un poignée tournerait, les cordes tyrantes, et lentement, delibrement,
Les intestins d'Érasme serrant retires pendant qu'il vivait encore. Aucune chance de survie. Pas d'espace pour la rumeur. Aucune possibilité de sauvetage divin. Maximien a prépare le terrain pour un spectacle non seulement pour tuer un homme, mais pour écraser l'espoir de chaque croyant qui ose résister. ILS elointi avance, son corps fragile de chens, mais SES u ininterrompus. Il etat lié à plat, SES bras et SES jams fixes pour tuil, ini puis pas bouger. Les barreaux ont travail avec la précision, pas la rage. Leurs ordres étant de prolonger, de ini pas terminer. La première coupe a été faite avec soin. La de leur le traversa, mais essa voix se leva dans la prière, régulière et claire. ILS ont courage si tu ils avant éminent la machine, et avec un virage lent de la poigne, le tourment commence. Chaque traction a vol en force de son corps, mais SES lèvres ini modissant pas. Il parle pardon pour les hommes que ont tourne la rouée. Il a remercie d'avoir été comme digne de souffrir. Sa voix portrait plus fort que les cris tu ils attendant. Même plus fort que les airs de la foule. Plus il a continue. Plus les visages sont mal à l'aise. Certains soldats sont détournés, incapables de regarder. Mais la poigne tourne toujours. Et Erasmus a toujours pris. Plus Rome le torture. Plus sa foi devient puissante. Sa force refluate, son corps équint, mais sa voix portrait toujours. A chaque souffle, Illinois a force les mots ini destins pas pour lui-même, mais pour ce que regardant. Il lesser exhorts à tenir ferme, à garder leur foi ininterrompu. La de leur atil dit, etate un moment. L'eternite etate éternel. Le care etate tandis que son sermon esse, levate sur le broyage de la machine. Même ce que etant Venus se moquer ini pavant pas se détourner. Sa voix, faible mais inébranlable, oppose devant yeux en vérité que Rome ini pavait pas faire taire. À la fin, Illinois leva la tête aussi haute que possible et parla ses dernières prières. Su n'était pas pour le sauvetage. C'était Thanksgiving, pour le don du martyr, pour la chance de souffrir comme son sauveur avait souffert. Lorsque ses voix s'estampa, la rouée s'arrêta. Son corps cède, mais sa dignité se tenait intacte. Certains soldats tournaient le visage, les humoils de larmes tués n'y pouvaient pas expliquer. Rome avait Tuesday home, mais pas sa foi. Son corps était immobile, mais son histoire n'y allait pas faite. Ce que Rome voulait finir seulement recommencer. L'histoire de son exil, ses evasions, ses miracles et son dernier tourment ici, et propagant de voix à la voix, de la ville en ville, plus vite, que l'empire n'y pourrait le faire taire. Au lieu d'écraser la foi, c'est mort lui a don de la force. Au lieu de la paix, c'est la déclenche le défi. En quelques années, la persécution qu'avait marqué tant de personnes s'est effondrée sous son propre poids, incapable de briser si, que les hommes comme Erasmus s'étant révélés inébranlables. Il n'était plus seulement un évêque. On se souvient de lui-même comme un saint, son nom parlait avec révérence, son image attaché à jamais au windless que n'avait pas réussi à l'effacer. Ce qui était sans le détruire est devenu la marque même de son triomphe. Sa mort n'y est pas estampée avec le passage des jours. Les marins ont appelé son nom lorsque les murs se sont déchaînés. Les guérisseurs et las souffrances lui ont regard la force lorsque les corps ont écho. Les croyants à travers de siècles ont porté son histoire comme preuve que la foi pouvait survivre à la paix. Dans les ages que ont suivi, sa vie a été racontée encore et encore. Les scribes médiévaux ont écrit son courage dans leurs chroniques. Les artistes de la Renaissance ont peint son dernier essai sur les mœurs et les autos. Même dans les temps modernes, son histoire se répète comme plus que la foi seule. C'est le souvenir d'un homme débat ininterrompu devant la tyrannie. Et portant, c'est mort pose une question que n'y peut pas être ignorée. Que endurez-vous pour si que vous croyez? Rome pensait que le vent de venom is fin à sa vie.
Mais elle n'a commencé une histoire que trouble encore le monde.